Halo bosku, kali ini saya ada pemasangan peredam full mobil wuling confero. Untuk mobil wuling confero ini bosku, basicnya itu memang sudah kedap nih bosku. Tapi ini owner ingin lebih sempurna kedapnya. Nah kali ini bosku bukan hanya menonton video saja, tapi bosku bisa dapat masukan dari SPM Auto Comfort yang ingin pasang peredam sendiri nih bosku. Makanya video ini mendetail untuk pemasangan peredam di bagian pintunya nih bosku. Bosku bisa ikutin cara yang minimal, bosku bisa ikutin cara pemasangan di pintu ini agar bisa pemasangan sendiri bosku. Kalau bosku bisa pemasangan sendiri, tentunya bosku bisa lebih hemat bosku, lebih hemat anggaran, beli bahan sendiri, pasang sendiri. Dan cara-caranya tutorial bosku bisa lihat di video ini. Dan tentunya bosku, sebelum dipasang peredam, ya permukaan yang kita pasang itu memang harus benar-benar bersih dulu, harus benar-benar bersih terlebih dahulu, baru kita pasang peredamnya. Contohnya seperti ini bosku. Untuk kabel-kabel diutamakan jangan ada yang ditutup peredam ya bosku, utamanya seperti ini. Dan untuk seling bagian pembuka pintu ini juga jangan ditutup bosku, harus dikasih spare. Nah jadi bosku bisa lihat nih tutorial dari awal. Oke bosku ya bosku. sorry jadi bosku terus nih kayaknya. Yang penting bosku bisa menyimak, silahkan ditonton videonya, silahkan diikutin cara-caranya. Dan keduanya bosku, untuk pemasangan peredam ini, untuk hasil maksimalnya itu titik kesempurnaannya itu pada saat di roll. Jadi pada saat di roll ini harus benar-benar rapat bosku pada saat pengerolannya.